uNkulunkulu emuhle sibizele kubazalwane abakhona la siphinde sibingelele even to abazalwane who are joining us live via Facebook sithi namhlanje uJesu semuhle even today uJesu seyinkosi amen. Amen. Ngithanda ukuthatha lethu abazalwane bonke kubazalwane who esisebenzisana nabo njalo ngama Sunday abenza make sure ukuthi sizwakala kahle uma siba live. Ngithanda ukubonga ku director wethu of videography owenza sure nje ukuthi siyabonakala and sivela kahle uma njalo siba live. Hallelujah. Amen. Ngibonge bazalwane even to i-graphic designer yethu osihlala njalo asenzela ama-poster ukuze uma si-advertise inkonzo sibukeke sibahle futhi si-professional. Ngingamshiyi ngaphandle even u-sound engineer esinaye owenza make sure ukuthi izwi lami liyezwakala liba crystal clear omonitora everything ye-sound. Hallelujah. Amen. So before singena ezwini nje namhlanje I would like to do a shout out to one of the teachers obekade amfundisa e-high school bazalwane. Amen. Njengabo bonke abantwana I do believe ukuthi becishe ngifana nabo bonke abantwana while ngisafunda but khona lo teacher lo obeka ngifundisa kakhulukazi isiZulu uMr uSMS wakaMasombuka. Uma ngenkathi angifundisa what I noticed mostly ngayo was ukuthi ubesithanda kakhulu isiZulu and lwazi olunzulile noma olujulile lwesiZulu. Bethu uma ekhuluma isiZulu ubukade ungafunga nje ukuthi ngathi ukhuluma ama-bombastic words wesiZulu and at most thina singabantu mhlawumbe so ajwayele ukuthi angesingisi kuphela noma nge-English but yena ubewakhuluma ngesizulu ubone nje ukuthi ulimi lwakhe ulimi azigqajayo ngalo futhi aziqhenyayo ngalo. So nami ngenkathi ngikhula ngifunda ke ngakuthanda lokho kuye and kwatshaleka even nakimi ukuthi ngisithande kakhulu nje isiZulu and ngisibone as kulimi lolu oluhloniphekile kimi. And nami ke njengo speaker wesiZulu A kuyinjongo yami ukuthi ngisivikele isiZulu singafi khona. Hallelujah. Amen. I remember the time ngisafunda esikolweni the time ngisafunda e-university ngaya ku internet cafe ngiyolanda ama results so ngiyafika ngiyawaprinta and then this guy obekade asebenza lapha ku internet cafe yakhuluma namanye amantombazana amabili. Now bakhuluma i-English and mina ngiyafika ke ngizoprinta okay ngiprinte amaphepha aphume ngale ngakuyi and then ngihambe ngiyowalanda amaphepha ngimtshela ukuthi hayi bengicela amaphepha lawa ngoba sengiwaprintile and then awathatha wabuke athi kuyini lo ngimtshela ukuthi ama results asesikolweni and then bese ngiyamchazela ke ukuthi bekade ngifundela ini bekade ngenza ini and then uma ngimchazela washintsha ilanguage abebakade bayikhuluma baye ukukhuluma isilungu bakhuluma isiZulu because they could somehow see ukuthi lo muntu ophakathi kwabo wazi kangcono kunesilungu wazi kangcono isilungu kunabo but that has not really been into that engijima noma enhleli kuphi ekhanda nami but I've tried always ukuthi ngikhulume isiZulu. Why? Because I believe ukuthi language yakho yasekhaya it has to be protected, it has to ukuthi ivikeleke ibe preserved igcineke ingafi language yakho yasekhaya ukhona because so uchazwe ukuthi mina ngifuna ukuvela noma ngifuna ukubonakala ngikhuluma isilungu. Hallelujah. Amen. Ngoba as much as abantu babaningi bakhuluma isilungu but iningi labantu abazi ukuthi i-English is the third biggest language in the world. It's not number one isingisi kodwa number one we language okhulunywa emhlabeni wonke is Mandarin Chinese. There is Spanish and then there is English. So we have to in this generation let's make it a point that our home language is our
ilimi zethu zasemakhaya azifi, but siyenza make sure ukuthi siyazivikela so that even the next generation izothola ulimi lwethu lunjalo, and sidevelop silikhulise each and every time. Hallelujah. Amen. Sizongena ke ezwini lenkosi namhlanje sifunda incwadi yamakhosi okuqala chapter 17 verse 1. Siphinde sifunde incwadi yamakhosi okuqala chapter 18 verse 41 ukuya ku verse 44. First Kings chapter 17 verse 1. First Kings chapter 18 verses 41 to verse 44. iBhayibheli lifundeka nganansi indlela. uEliya waseThishini owayengowabagogobeleyo kwaGiliyadi wathi kuAhabi, kuphila kukaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli engimi phambi kwakhe, akuyi kubakho mazolo namvula kule minyaka kuphela nesiyalezo sezwi lami. Wayesethi uEliya kuAhabi, khuphuka udle uphuze ngokuba kukhona umdumo wemvula enkulu. Wayesekhuphuka uAhabi ukuba adle aphuze. uEliya wakhuphukela esiqongweni saseKameli, wakhothamela phansi, wabeka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe, wathi encekwini yakhe, khuphuka ubheke ngaselwandle. Yakhuphuka yabheka yathi akukho lutho. Wayesethi phinda kasikhombisa. Kwathi ngokwesikhombisa yathi bheka, kukhuphuka ifu elwandle lingangesandla somuntu. Wayesethi khuphuka umtshele uAhabi ukuthi bophela wehle, funa uvinjelwe imvula. Singavala namehlo. Nanti izwi lakho uNkulunkulu wethu, sibusise ngalo, uphinde usuthise umphefumulo wethu. Siyabonga ngalo in Jesus' mighty and wonderful name. Amen. uElijah bazalwane uma ekhuluma uqala ukukhuluma uthi ngeke kuze kube khona imvula kuze kubuye kukhulume mina futhi. Amazwi awakhuluma abanamandla ukuthi kuvaleke imvula for 3.5 weminyaka. Kwabakhona isomiso endaweni ababekade bakuyo. Imvula njengoba siyazi bazalwane ukuthi isilethela amanzi. Lawo manzi lawo kumele ukuthi agcwale emadamini. Uma egcwele emadamini bese ayapurifywa bese siyawaphuza. Amanzi anempilo, ngaphandle kwamanzi singafa nokufa. So siyawadinga amanzi ukuze sikwazi ukuthi siphile. Nokutshaliweyo kuzokwazi ukuthi kukhule kahle futhi sizokwazi ukuthi sithole ukudla, sidle izithelo nezitshalo lezi ezisuke zitshaliwe ezivela emhlabathini. Ukuze sibe nako konke lokho, into esiyidingayo sidinga ukuthi kube khona imvula. Isomiso senza ukuthi kungabi khona okukhulayo. Ilwane ziyafa nokufa uma amanzi angekho ezingawaphuzi. Amanzi afana nezwi likaNkulunkulu, ngaphandle kwalo asikwazi ukuphila. Siphila nje ingoba kukhona izwi lenkosi ezimpilweni zethu. Impilo zethu zigcinwe yizwi likaBaba uNkulunkulu. Uma lingekho izwi lenkosi kuba khona isomiso emphefumulweni wethu. Amen. Okwenza ukuthi impilo zethu zingasebenzi ngokuphelele ukuze kuzofezeka injongo uNkulunkulu asidalela noma asithumelela yona emhlabeni. Amen. Hallelujah. Amen. Impilo bazalwane uma yakhiwa isebenza ngokweprinciple kaNkulunkulu. uNkulunkulu akasuNkulunkulu nje, but uNkulunkulu osebenza ngeprinciple. Yonke into isebenza ngeprinciple. Hallelujah. Amen.
khona ayikangaka impilo ngokuthi thina singabobani noma sazi ini. Uyabona uma wena ukholwa uthandaza kakhulu nje futhi bese kungabi khona imbewu oyitshalayo emhlabathini. Amen. Ngifuna wazi ukuthi maye kuwe. Ngoba uzobona uNkulunkulu abusisa abantu abangakholwa while wena ukholwa, kodwa ubone ukuthi kuwe akwenzeki lutho kweyakhe impilo. Ngoba awuzange ulandele iprinciple yokuthi kumele ukuthi utshale, emva kokuthi utshalile bese uyavuna. Haleluya. Amen. Into ezokwenza ukuthi uphumelele kuloku kuphila lokwesiphilayo ukubamba ama-principles kaNkulunkulu bese uyawasebenzisa. Uma wasebenzisa lawo ma-principles yiwona azokuthatha akumikise phambili. Hallelujah. Njengomntwana kaNkulunkulu kumele uqonde noma understand ukuthi izinto oyishoyo zinamandla. Izinto oyishoyo zinamandla ukuthi ziguqule noma zishintshe impilo yakho. Yingakho incwadi kaJakobe uma ikhuluma ngomthandazo. Ithi uEliya wakhuleka ngamandla ukuthi imvula ingani for 3.5 weminyaka. Izulu alizange lize line, yaswelakala imvula. Wabuya futhi wazokhuleka wathi manje sengithi izulu maline, yabuya imvula yana. Ubengumuntu uEliya efana nathi. Bese lithi iBhayibheli umkhuleko wolungileyo unamandla. Ngomkhuleko wethu sibhidliza inqaba nezintaba ziyahamba ziphonseke olwandle. Siyawathemba amandla omkhuleko wokuthi awahluleki amandla omkhuleko noma ngabe isimo sinjani. Akukho okungaphezulu komkhuleko. Umkhuleko wethu ungumanqoba athi ohlabelelayo. Umkhuleko uyigugu lamakhoba. Amen. Yonke imvula esitholayo iqhamuka kuNkulunkulu, and uNkulunkulu uyimisele noma uyiasayine ukuthi iyawukuna ngesikhathi esifanelekile nesimisiweyo. Angithi uyakwazi ukuthi avale amazulu kungabi khona mvula, ngisho neconse lehlalo from emazulwini, aphinda wavule amazulu bese izulu liyathena. Uma ubukade ungumlimi bozoyiqonda kangcono indaba yokuthi imvula ibaluleke kangakanani ukuze ifike ithele kuloko osuke ukutshalile. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba ukuna kwayo kusho ukuthi izitshalo zakho zizokhula, zithele kahle izithelo oyidingayo. Uma imvula ifike ngesikhathi esifanelekile. Uma utshale okuthile uthemba ukuthi imvula izona ukuze izitshalo zakho zizokhula. Uma ukhona ukutshalile umkhuleko wakho uthi engikutshalile makukhule ngizokwazi ukuenjoya izithelo zakho. Amen. Hallelujah. Amen. Bengizothi namhlanje iyeza imvula. Hallelujah. Ongakuthandazeli ukuthi makufike izikhukhula. Akekho umuntu othandazela ukuthi kufike izikhukhula. Ngoba izikhukhula mayifika zifika nje zikhukhule konke okutshaliwe. But okuthandazelayo ukuthi Nkosi makufike imvula eyanele so that izitshalo zami zizokhula kahle. Amen. Okucela enkosini ukuthi Baba sicela ukuthi usithumelele imvula induces ngesikhathi lesesifanelekile ukuze sizokwazi ukuenjoya isivuno saloku esisuke sikutshalile, so that sizokwazi ukuthi sibe nokwanele okuzakusiqhuba, and then uma sekusiqhubile kuze kufike isikhathi sokuvuna futhi esilandelayo, so that in between kungabi khona ukuswela noma ukuntuleka. Why? Because we have enjoyed isivuno and we have even enough kuloko esikuvunile kuze kukwazi ukuthi kusiqhube. Amen. Hallelujah. Umvuzo owutholayo uya njengangokutshala kwakho. Amen.
and wonke umuntu otshalile uyazi ukuthi uvuna lokho akutshalile. Amen. Awutshala amazambane bese uyovuna ama-apula. Amen. Isifiso sethu esikhulu ukuthi samukele lokho esesakutshala. Bese sithola isivuno siba sikhulu kuloko thina esesakufaka emhlabathini sakutshala, so that sizokwazi ukuthi sijabule ngokomsebenzi ebekade siwenza. Amen. Hallelujah. Amen. Kukhona kofanele ukuthi uqaphele kuloko okutshalayo. Qaphela umoya wamaMidiyani. Kwa-Israyeli bebakade batshala bese kuthi ngesikhathi sesivuno afike amaMidiyani azomosha isivuno sakwa-Israyeli. Okusho ukuthi u-Israyeli ubetshala kodwa angakwazi uku-enjoya i-harvest noma isivuno sakhe. Namhlanje ngegama likaJesu simelana nabo bonke okuzoza kuzodla isivuno sakhe. Amen. Simemezela futhi ngokukholwa ukuthi konke okutshaliwe uzoku-enjoy. Hallelujah. Nemali yakho angeke izilahleke ungazi ukuthi yephi. Amen. Namhlanje uNkulunkulu uzothunya ikhwama kulabo ikhwama zabe eyivuzayo. Uzoyibona into obokade uyisebenzela. Hallelujah. Amen. Okunye fanele ukuthi ukufunde ukwazi ukuhlola umhlabathi otshala kuwo ukuthi unjani. Ingabe lo mhlabathi otshala kuwo uvundlile yini? Noma unameva lapho azokwenza ukuthi imbewu yakho iminyaniseke ingakhuli kahle. Noma kugcwele amatshe lapho azokwenza ukuthi imbewu yakho ingabi nezimpande zokukhula. Uyithole ungayiphambili kodwa uma endaweni eyodwa ngoba utshale emhlabathini ongavundlile. uNkulunkulu makakuphe ukuhlakanipha kokwazi ukubona ukuthi hlobo luni lomhlabathi otshala kuwo. Ukwazi ukubona uhlobo lomhlabathi okhetha uku-investa kuwo, ubone ukuthi ingabe lo mhlabathi uyilungele yini imbewu yakho, so that izokhula imbewu yakho ikuphe izithelo ngakusasa. Ngoba akekho umuntu ofuna ukwenza into engayindawo. Wonke umuntu ufuna ukwenza into abona iprogress ukuthi lento iya kuphi. Bengizothi nje kuwe namhlanje iyeza imvula. Namhlanje simelana nawo wonke amaMidiyani azela ukuzodla isivuno sakho. Lawa akhetha ukuvuna la angatshalanga khona. Siyamemezela ukuthi konke lokho kusebenzele uzokubona, uzokwazi futhi kuzokhula kundlondlobala ngegama likaJesu. Amen. Wena uzoba nokwanela uzukuswela lutho. Izinto zakho zizokhula. Zizoba ngathi uzifake i-yeast noma uzifake i-baking powder, zizoraise. Amen. Ziqhubeke zikunakekele, zingahambi zikushiye endleleni. Amen. Maye kubhlungu ukuhamba nento bese iyakushiya endleleni. Konke nako kuzokuqhuba. Ngeke usebenzele futhi kulokulungisa njalo. Hallelujah. Amen. uJehova uzokwenzela kahle. uNkulunkulu esimkhonzayo uzokuvulela amafasitela ezulu. Ube nesibusise esichichimayo. uJehova uzokhuza okudlayo ukuthi kungachithi izithelo zomhlabathi wakho. Amen. Uzothola konke ngokwakho nokukufanele. Ngeke kuze kukulahlekele nangendlela engaqondakala. uJehova uyolondoloza konke ngokwakho. Angavuna. Amen. Namhlanje nje bengizothi kuwe iyeza imvula. Hallelujah. Amen. Rain is coming. La sifunda khona ku chapter 18 wamakhosi okuqala. Sithola uElijah utshela uAhab uthi kuye makahambe ayodla aphinda aphuze.
ngoba uzwa umdumo wezulu elikhulu elisayo. Bengizothi kuwe namhlanje iyeza imvula nabo yakhe impilo. Imvula yeyibusiso izonethela nakuwe. Dala ubona abanye bayithola left, right and center. Abanye bangakutshela nanokuthi babusiseke kanjani, but nakuwe iyeza. Ungaxhamazeli, bambelela, hold on. Rain is coming. Amen. Hallelujah. Amen. uJehova ngendlela azokubusisa ngayo uzokhohlwa na usizo ewadlula kulo. Uzobona ukuthi usizi owadlula kulo luncane uma uliqhathanisa nesibusiso zosamkela. Uzobona ukuthi maye ungcono kakhulu la ngkhona. Uma mawubuka usizi uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi wangidlulisa lapha. Bengicabanga ukuthi hleze kuyaphela ngami, kanti wena uNkulunkulu unamanye amacebo amahle ngami. Bokumele ukuba ngivaye lapha so that ngizo appreciate even more la sengikhona khona manje. Sikhulelela lokho bazalwane ukuthi uNkulunkulu abusise kakhulu. Wonke umuntu uma ebuka abone ungofumela umusa ovela enkosini. Lobusiseke ngendlela eyisimanga. Isibusiso senkosi sizokwenza ukuba ucebe uNkulunkulu akanezeli usizi kuso. Amen. Ozokwamkela enkosini ngeke kukuphathe kabi noma kukukhalise. Kodwa kuzohlala kubuphinjabulo njalo echichimayo. Ezokwenza uhlala ubonga uJehova ngako lokho wakuthola enkosini. Uma ubheka izinto uzumomothe kuwedwa ubonga inkosi uthi baba ngiyabonga ngomuso ngaka owangenzela wona. Usho ngeqholo ukuthi umphefumulo wami uyayitusa inkosi ngaloko ekwenzile. Amen. Nakulesi sikhathi ngifuna wazi ukuthi uJehova uzobheka ngakuwe. Uzoyijabulisa uNkulunkulu inhliziyo yakho. Hallelujah. Amen. Bengizothi kuwe iyeza imvula. La sifunda khona sithola uEliya uthumela inceku yakhe. Uthi mayiye ngasolwandle iyobheka phezulu ifika. Uma ifika ibheka bese iyabuya izomlethela ireport yokuthi iboneni. Inceku yahamba ifika olwandle iyabuka iyaqalaza iyabuya ithi hayi angitholanga lutho. Uthi buyela futhi uyabuya with the same report. Uthi buyela futhi kuze kube u7 so that ukubuyela kwakho kupheleliswe. Ukuze ukubuyela kwakho kube nale perfection uthi ngikwenze konke kwaze kwaphelela. Uma seyiya okwesikhombisa mhlambe bese ingasaboni even nane point yokuthi sengibuyele ka7 and I'm expecting the same or angicabanga ukuthi the report will be any different. But uma sekabuyela okwesikhombisa uthi ngibona kuphakama noma kunyuka ifu. Lelifu leli lilingana nenqindi yomuntu. Emva kwaloko uthi uEliya hayibo yimvula enkulu leyo. Ngizwile emoyeni wami ukuthi there is a sign of abundance. Yemvula ezayo. Amen. I felt nje in my spirit ukuthi nayi abundant rain is coming. Emva kwaloko uthumela izwi uthi hamba uAhab. Ufike umtshele uAhab ukuthi makaphuze adle. Uma eqeda ukudla bese ubophela inqola yakhe ichariot yakhe. Bese uyahamba angazavinjezelwe imvula because kunemvula enkulu ezayo. Bengizothi namhlanje iyeza imvula. Isikhathi sesifikile ke bazalwane ezweni lakamoya. Lapho kuzona khona imvula kuthulule umoya oyingcwele nogcobo olusha phezulu kwenyama yonke. Lapho azosebenza khona umoya oyingcwele kithi usebenze ngamandla bonke abantu bayizwele bona ukukhona benkosi njalo uma sihlanganyela.
inkonzo ibe mnandi ngendlela eyisimanga and kwenzeke ibonakaliso ekuhlanganyeleni kwethu abangene bagula baphume baphilile abaneyinkinga zabo isombululeke ngoba imvula kamoya seyinile yazohlanza nabo konke okungalungile kithi izwi lenkosi alinakuvinjwa izwi lenkosi njalo uNkulunkulu melithumelile liyafika la fanele kuba lifike khona bazama even kudala ukuthi siyakulivimba izwi wakhulunywa nabo abapostoli bathi yekani kuloko nikhuluma ngalo Jesu wethu kodwa bagcina bathola umyalelo othi ningaloku nibalwisa laba babalwisayo kwathiwa kubo uma niloku niqhubeke njalo nibalwisa hleze ningalwisi bona hleze nithole senilwa noNkulunkulu ongene kuwo and akekho umuntu olwa noNkulunkulu bese uyaphumelela uma ukuhambisa kwabo ivangeli kungokwabo iyohamba iphelele endleleni lento abayenzayo kodwa uma ukuhambisa kwabo ivangeli kuvela kuJehova akekho umuntu onamandla ukuthi ayinqande lento kaNkulunkulu noma kungaba kanjani yiso lesi sikhathi la ibandla lizopheleliswa khona liphilele uNkulunkulu ngokugcwele futhi lihlale njalo lisemandleni haleluya bengizothi kuwe yes amen sengcina bazalwane ngcina ngokuthi uJehova makakubusise amen Jehova makakulondoloze amen Jehova makakhanyisa ubuso bakhe phezulu kwakho haleluya abe nomusa kuwe amen Jehova makakuphakamise aphakamise ubuso bakhe phezulu kwakho amen akuphe amen isifundo sethu sezulu lenkosi sizophelela la usuku lwanamhlanje amen waba inkosi ngabusisa ukufunda kwezulayo amen ibandla lonke lizothi amen amen